Hello students, now we are doing our next topic related to vectors. Our next topic is subtraction of two vectors. The subtraction of a vector q from vector p. First of all, we will be defined subtraction of two vectors. We have two vectors, one is a p and second is a q vector. Now we are subtracting vector q from vector p. How it is defined? Is defined as the addition of vector minus q, means negative of vector q to vector p. Thus, according to the defined means definition, we have vector p. Now we are subtracting vector q from vector p. How it is defined? It is the addition of vector. Which vector? Negative of vector q. Negative of vector q to vector p. Subtraction of two vectors. Now we are subtracting vector q from vector p. How it is defined? It is the addition of negative of vector q to vector p. Now let us proceed further. Now students, we proceed further. What we have? Consider two vectors p vector and q vectors. Here this is a p vector, second is a q vector. To subtract the vector q from vector p, draw vector AB vector equal to p vector. So this is a AB vector equal to p vector. Similarly, now from the tip of the vector AB vector equal to p vector, we draw the another vector. Draw the vector BC such that its magnitude is equal to that of vector Q. This is a vector Q. Now we are drawing another vector BC having a same magnitude of vector Q, but direction is opposite, upward, downward. Now next, draw the vector AC. AC vector we have drawn. From the tail, where we have start this vector? From the tail of vector P. From the tail of vector P. Means from point E to the tip C, means to the point C where the tip of vector Q lies. Now AB vector, BC vector, clockwise. AC vector, opposite direction, anti-clockwise. So here we will be applying triangle law of vector addition, means AC vector
equal to AB vector plus BC vector. Now AB vector, that is P vector, BC vector. Now students, BC vector negative Q vector. Why? Because it is a same magnitude but opposite directions. So BC negative Q vector. Negative Q vector. So therefore AC vector equal to P vector minus Q vector. So it is all about subtraction of two vectors. Now in Punjabi, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ subtraction of two vectors. ਦੋ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੋ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨੇ, ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਊ ਵੈਕਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ? ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਜਮਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਕਿਹਦਾ? ਕਿਊ ਵੈਕਟਰ ਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਕਿਊ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸੀ, ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਕਿਊ ਵੈਕਟਰ। ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਊ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਕਟਰ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਟਰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜਿਟ ਆ। ਇਹ ਅਪਵਰਡ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਡਾਊਨਵਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਟੇਲ ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਟਿਪ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਕਟਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਡਰਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਏ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਟਰ। ਏ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਵੈਕਟਰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋजिट होगी। सो सबट्रैक्शन ऑफ टू वैक्टर्स, ए सी वैक्टर इक्वल टू पी वैक्टर माइनस क्यू वैक्टर। नाउ स्टूडेंट्स, we will be discuss important article, that is a relative velocity by vector algebra. We will be discuss about relative velocity using vector algebra. So first of all, we will be discuss what is the definitions of relative velocity. The relative velocity of an object with respect to another moving object is the effective velocity with which the object will appear to move when the other object is considered to be at rest. So this is the definitions of relative velocity. Relative velocity of an object with respect to another moving object is the effective velocity. Now suppose two bodies moving, A and B body moving. For the observer of the A body,
see the body B, which is already moving. For the observer, the velocity of the other body appear to be different than the actual velocity of that body. So we use the term effective velocity, with which the object will appear to move. And in the second case, when the other object is considered to be at rest. So we assume that one body is at rest and second body is moving. But in actual, both the bodies are moving. They may be in the same direction or opposite directions, or one body making some angles with the other body, and both are moving. Now in Punjabi, विद्यार्थियों relative velocity की है? Suppose करो साढ़े कोले दो बॉडियां मूव कर रही हैं। ए बॉडी च जिहड़ा ऑबजरवर आ वो जो बी बॉडी नूं देखदा, अगर दोनों की स्पीड अलग आ तो ऑबजरवर लई जिहड़ी दूसरी बॉडी आ मूव कर रही है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ गति आ वो अलग तरह उसनूं महसूस होगा। वो जिन्नी गति नाल मूव कर रही है उन्नी गति नाल उसनूं चलदी महसूस नहीं होगी। सो असी यूज करते हैं इफेक्टिव वेलोसिटी, मीनस जिहड़ी ऑबजरवर नूं फील हो रही है। सैकेंड टर्म असी जदों इसनूं डिफाइंड करते हैं, जिहड़ा ऑबजैक्ट आ वो असी मन के चलते हैं। कंसिडर्ड मीनस मन के चलना, बई वो रैसट ते आ कंपैरिजन टू अदर बॉडी। बट एक्चुअल की है, दोनों बॉडियां की है मूव कर रही हैं। दोनों बॉडियां की मूव कर रही हैं, सेम दिशा वाल भी हो सकती, आपोजिट दिशा वाल भी हो सकती, ਜਾਂ दोनों कुछ एंगल बना के मूव कर रही होंगी, उन्होंने विचकार कोई एंगल बन रहा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल बी डिस्कस स्पेशल केसेस related to relative velocities, and we will be find some formulae related to relative velocity in each case. So students, now we will be discuss case related to relative velocity. Case number 1. When two objects are moving along a straight line. Now the objects, in this case we have two objects moving along a straight line. Consider two objects A and B are moving with the velocities V A vector, velocity of the object A, and B B vector means velocity of the second object B object. To find the relative velocity of the object, say A, with respect to the object B, we want to find the relative velocity of A object. Now what we have to do? Superimpose velocity minus BB vector on the object B so as to bring it to rest according to the definitions we have prior discussed.
we are doing adjustments, means superimpose velocity minus BB vector on the object B. Now the object B behaves as rest. Cause, due to the definitions, one object being at rest and we want to find the relative velocity of the object A with respect to B. Now, on doing this, means on superimposing velocity minus BB vector on the object B, it becomes now rest. Further, it will be affect the, you can say, our result of situations, because both the objects are moving. On adjusting or superimposing, we have it done that the body be at rest, but actually it is moving. So, to nullify this effect, to balance this effect, superimpose velocity minus BB on the object A also, to balance the situations which is created due to superimposing velocity minus BB on the object B. Then the resultant of BA vector and minus BB vector gives BAB vector, means relative velocity of the object A with respect to BB. The object which we have to find the relative velocity written prior, then later on the object other. So here BAB vector, but it represents the relative velocity of the object A with respect to the object B. Mathematically we have BAB vector, relative velocity of the object A with respect to B, equal to BA vector plus in bracket minus BB vector. Now we discuss the sub case of this case. So in the first case we will be discuss when the two objects moving in a straight line having same direction. Now in Punjabi, students, in Punjabi language, when two objects are moving along a straight line, ਅਸੀਂ relative velocity find करनी है ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ relative velocity। ਬੀ ਏ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਬੀ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗਤੀ, ਆ ਏ ਦੀ ਆ ਬੀ ਏ ਵੈਕਟਰ, ਬੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗਤੀ ਕੀ ਆ ਬੀ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਗਤੀ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਾइंड करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ए ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬੀ। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਗਤੀ ਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੇ ਬੋਡੀਆਂ ਆਬਜੈਕਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, पर असी डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। असी ऑब्जेक्ट बी की जी गति सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस बी बी वैक्टर घटा दिता, गति घटाती, तो यह हुण की मनी जा रही है भी जिहड़ा बी ऑब्जेक्ट आ ਉਹਦੀ चाल गति की होगी, जीरो होगी, खड़ गई है, ठहर गई एक जगह पर।
हुण ये तो असीं जीरो कर दित्ती आ, बट ऑब्जैक्ट तो दोनों मूव कर रहे हैं। इस करके साडी सिचुएशन जिहड़ी बनी आ भी इहदे ते कोई इफैक्ट ना पवे साडे रिजल्ट ते, असीं जिहड़ी ए ऑब्जैक्ट आ ਉਹਦੇ ਤੇ भी सुपर इंपोज करांगे माइनस बी वैक्टर गति, मतलब घटावांगे ए दे विचों भी। तो ए दे विचों असीं कितना घटावांगे बैलेंस करने लई माइनस बी वैक्टर। तो रिजल्ट मेरे को की बन रहा वा बी वैक्टर इक्वल टू बी ए वैक्टर प्लस माइनस बी वैक्टर। नाउ सो स्टूडेंट्स, now BAB, that is BA minus BB, this is our result in terms of relative velocity। साढ़े कोले की आ गया BAB वैक्टर, इसनूं असीं इस तरह भी लिख सकते हैं BAB vector equal to BA vector minus BB vector, represent the relative velocity of the object with respect to B. Now we will be discuss the sub case of this case, and the first case when the two objects are moving in same direction. Now students, we will be discuss the sub case, case number A, when the objects are moving in same direction. Say we have two objects, one is named A, second is B. Both are moving and their direction same. Suppose that the two objects A and B are moving with velocities BA and BB respectively in the same direction. So look on the board, object A moving with velocity BA vector, object B having velocity BB vector, direction is same. In order to find the relative velocity of the object, say A, we want to find the relative velocity of the object A with respect to B. So we have to bring the object B at rest according to definition. Bring the object B to rest by superimposing velocity minus BB on it. So superimpose velocity minus BB on it, this should. Now, so that it does not affect the relative motion of the object A with respect to B, superimpose same velocity minus BB on the object A also. Why? Because both the objects are moving. We have done some adjustment to bring the object at rest, so it does not affect the motion, or you can say relative motions of the object A. To nullify this effect, we also superimpose minus BB velocity on the object A. Now students, minus BB plus BB, that is B at rest, and object A having the relative velocities BA vector plus minus BB vectors. So students, relative velocities of the object A with respect to BB, that is a BA vector plus
minus BB vector equal to BA vector minus BB vector VAB. Relative velocity of the object with respect to B, that is VA minus BB. Now students, important step. Since both the objects are moving in a same direction, so the value of this result becomes in magnitude BAB, that is a VA minus BB. Hence, when the both objects moving in the same direction, then the relative velocity of the object A with respect to the object B equal to velocity of the object A minus velocity of the object B. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਸੀ। ऑब्जेक्ट ए ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ VA ਵੈਕਟਰ, ऑब्जेक्ट B ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ BB ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ A ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ BB, ਤਾਂ B ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੈਸਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਾਈਨਸ BB ਵੈਕਟਰ ਮੀਨਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ B ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ ਉਨੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ VA ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ BB ਵੈਕਟਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ B ਦੀ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ BA ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਇਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਮਾਈਨਸ BB ਵੈਕਟਰ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ BAB ਵੈਕਟਰ BA ਮਾਈਨਸ BB ਵੈਕਟਰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੋਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ BAB relative velocity of the object A with respect to velocity of the object B, relative velocity of the object A with respect to the object B equal to velocity of the object A minus velocity of the object B. Now students, we will be discuss second case when both the objects moving opposite direction. Now students, we are doing the second sub case when the objects are moving in opposite direction. Now both the objects moving in opposite directions, so two objects A and B moving with velocities VA vector and BV vector respectively in opposite directions. Here this is the object A moving with velocity VA vector and object B moving velocity VV vector opposite direction. Now, to find the relative velocity of object A with respect to B, superimpose velocity minus BB vector on both objects A and B as we have done in the previous case.
So on superimposing velocities minus BV vector on the object A as well as on the object B. Now object B moving in this direction on superimposing velocity minus BV vector on this side, means opposite side, the object B now at rest. And similarly, the velocity of the object A now becomes BA vector plus minus BV vector. So velocity of the object A becomes VA vector plus minus BB vector, that is VA vector minus BB vector. So I am writing here BAB vector equal to VA vector minus BB vector. Now students, important step. Since velocity minus BB vector has direction opposite to that of VA vector we have. Now I am discussing the magnitude. BAB equal to BA. Now minus BB vector becomes plus BV, because VA vector and VB vector having opposite direction, both the object moving oppositely. So in magnitude, VAB velocity, relative velocity of the object A with respect to B becomes BA plus VV. So here we have learned when the object moving opposite direction, the relative velocity, in this case, relative velocity of the object A with respect to B equal to sum of the magnitude of the velocity of both objects, means velocity of the object A plus velocity of the object B. Now in Punjabi, students, so विद्यार्थियों ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट ਆਪੋਜਿਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ऑब्जेक्ट ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ VA ਵੈਕਟਰ, B ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट ਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ VV ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ A ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ BB। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, B ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਸ VV ਵੈਕਟਰ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, B ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। A ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਤੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਾਈਨਸ VV ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਬਣਿਆ, VAB ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ VA ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ VB ਵੈਕਟਰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ, since the velocity minus VV vector has a direction opposite to that of VA vector, so we have, so in case of a magnitude की बन जाऊगा VAB equal to VA प्लस आ जाएगा VB। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਫਾइंड ਕੀਤਾ,
ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪੋजिट ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ए ਦੀ ਫਾइंड ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ए ਦੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ बी ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ए ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ प्लस ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ बी ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ जोड़ हो जाएगा। So students, now we will be discuss second case when the motion of two objects is inclined to each other. Means we have two objects which are moving some direction and making angle between them. Now we consider that angle theta. Consider that two objects A and B moving with velocities VA and BB vectors inclined at theta. Here look the diagram. Object A moving with velocity VA vector and object B moving with velocity BB vector and inclined at angle theta. Means the angle between both of the objects which are moving makes angle theta. Now proceed further to find the relative velocity of the object. Say A. Say we want to find the relative velocity of the object A with respect to B. Superimpose velocity minus BB vector on the object B so as to bring it to rest. Now students, object B moving with velocity BB vector, so we superimpose minus BB vector velocity on it to bring it to at rest. Now to nullify this effect, as we have already discussed in the previous cases, to nullify this effect superimpose velocity minus BB vector on the object A also. Now object A having velocity VA vector, it can be denoted as now this here and this vector here. So AP represent velocity vector VA vector of the object A. Now we have to be superimpose minus BB vector velocity on it. So this is represented by AQ. Along now the object A possesses two velocities. So in this case object A possesses two velocities. What are these two velocities? VA vector velocity along AP and minus BB vector along AQ, and the two velocities are inclined angle QAP. Angle between these two velocities, angle, this angle shown by dotted 180 minus theta. How? Angle between object A and B who are moving is theta. Here represent theta. Angle between the vector object B as well as A. B and A making angle theta. Now this angle, this complete angle 180, this angle 180 complete angle. If we subtract theta, then the remaining angle, that is
180 minus theta shown by dotted. The relative velocity VAB vector means the relative velocity of the object A with respect to B. Of the object A with respect to B is given by the diagonal AR of the parallelogram formed by taking AP and AQ as the two sides. Now we have completed parallelogram. So resultant means relative velocity of the object A with respect to B represented by the diagonal of the parallelogram. APRQ is the parallelogram and AR is the diagonal. And angle between these two vectors 180 minus theta. Now we will be apply parallelogram law of vector additions and find the value of VAB vector as well as direction of relative velocity of the object A with respect to B. Now we will be proceed further. In Punjabi students, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ दो ऑब्जेक्ट ने ਜਿਹੜੇ मूव कर रहे ने ਉਹ मूव किस तरह कर रहे ने आ देख रहे हो एक ऑब्जेक्ट ए आ वेलोसिटी है VA वैक्टर दूसरा ऑब्जेक्ट है वा साढ़े को बी यदी वेलोसिटी VB वैक्टर आपस एंगल इन्हों च थीटा बन रहा हुण असी रैलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है ए दी विद रिस्पैक्ट टू VB ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ VB ਔਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ B ਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਨਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ A ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਾਈਨਸ BAB ਵੈਕਟਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ वेलोसिटी जी ऑब्जेक्ट B दी सी ते A दी सी इन्हां विच एंगल थीटा बन रहा सी हुण AP ते AQ च एंगल कितना बनेगा टोटल एंगल कितना होंदा 180 डिग्री उस चों थीटा घटाता तो कितना रह गया दो वैक्टरां दे विचाले एंगल 180 घटाओ पैरेलियोग्राम कंप्लीट कर लिया AP साइड की रिप्रजेंट कर दिया VA वैक्टर मीन्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट AQ की रिप्रजेंट कर दिया साइड पैरेललोग्राम दी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट BAB वैक्टर यानी कि डायगनल ऑफ द पैरेललोग्राम ये रिजल्टेंट हो जाएगा साढ़े को हुण असीं इहदी वैल्यू फाइंड करांगे कंप्लीट कर लिया पैरेललोग्राम APRQ पैरेलियोग्राम लॉ वैक्टर एडिशन अप्लाई करांगे VAB वैक्टर मैगनीट्यूड एज वैल एज दी डायरैक्शन असीं फाइंड कर जा रहे हैं नाउ लेट अस सी नाउ स्टूडेंट्स द मैगनीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी VAB वैक्टर मीन्स relative velocity of the object A with respect to B is given by here we will be use पैरेलियोग्राम law vector additions पैरेलियोग्राम APRQ diagonal represent the resultant diagonal is AR so resultant VAB equal to square root in mod VA vector square plus BB vector minus square plus 2BA vector minus BB vector cos 180 degree minus theta. Angle between these two vectors
that is 180 minus theta we have already discussed. Now cos 180 minus theta, cos pi minus theta equal to minus cos theta. This property we will be used here. So VAB equal to square root VA square. Now this becomes BB square plus 2BA BV cos 180 minus theta minus cos theta. So above expressions becomes BAB equal to VA square plus BB square minus 2BA BB cos theta. This is the result of a relative velocity of the object A with respect to VB. Now students, if the relative velocity VAB vector makes angle beta with VA vector, then tan beta equal to in mod minus BB vector sine 180 degree minus theta over VA vector plus minus B vector cos 180 degree minus theta. So this becomes BB in magnitude sine 180 minus theta sine theta over VA. This positive, this becomes negative minus BB cos theta. So tan beta equal to BB sine theta over BA minus BB cos theta. Now in Punjabi students, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲੀਓਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਪੈਰਲੀਓਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ AP BA ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ AQ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ A ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ माइनस BB वैक्टर। असी कंप्लीट किया पैरलियोग्राम। डायगनल की दसेगा, डायगनल दसेगा रिजल्टेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट A विद रिस्पैक्ट टू BB। पैरलियोग्राम वाला अप्लाई किया तो साढ़े को ये रिजल्ट आ गया। अगर BAB वैक्टर एंगल बनाता बीटा विद BA दे नाल, BA दे नाल तो साढ़े को डायरैक्शन का फार्मूला असीं लगा दिता, टैन बीटा इक्वल टू इन मॉड माइनस BB वैक्टर साइन 180 माइनस थीटा ओवर BA वैक्टर प्लस माइनस BB वैक्टर कॉस 180 माइनस थीटा। सो साढ़े को एक्सप्रैशन आ गया टैन बीटा इक्वल टू BB साइन थीटा ओवर BA माइनस BB कॉस थीटा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट subtraction of vectors as well as relative velocity in terms of algebra. In the coming video, I will be solve numericals on subtractions of vectors and relative velocity. Thank you.